I request the participants to go on mute, and I could see always the same persons raising the hand. So today for a change, I have selected the persons randomly from all the alphabets, those who are not yet got chance. So even or otherwise, I need to lower your hand if I see the repeated names, because I am noting down the names. Kindly cooperate with this. Give chance for the others. We are 200 around. 200 participants, we need to give chance to the others also. So those whose names I'm calling, please quickly come on to the line and chant. Thank you. Yes, ma'am, we can start. Yeah. Best wishes to everybody. Let's go to the class now. Yeah. Adi Shakti, I'm starting from 124th shloka. So far you have completed up to 123. So Adi Shaktir, Dadi is Alpa Prana. Adi Shakti Rameyatma. Okay. Parama, there is one avagraha in between, so don't stop in between. Adi Shakti Rameyatma Parama Pavana Kritihi. Aneka Koti. Okay, it is Koti. Brahmanda. Bha is Alpa Prana. Again, Da is Alpa Prana. Brahmanda. Janani. Divya. The D is Alpa Prana. Vigraha. Ga is Alpa Prana. Yeah. Adi Shakti Rameyatma Parama Bhavana Kritihi. Aneka Koti Brahmanda Janani Divya Vigraha. I'll repeat once again. Adi Shakti Rameyatma Parama Bhavana Kritihi. Aneka Koti Brahmanda Janani Divya Vigraha. Revati Maharajan. Yes. Revati Maharajan. Yes, ma'am. Adi Shakti Ameyatma Parama Pavana Kritihi Aneka Kodi Brahmanda Janani Divya Vigraha. It is Pavana Kritihi. Okay? Okay. Okay, and madam. it is Aneka Koti, not Kodi. Okay? Aneka Koti Brahmanda Janani Divya Vigraha. Thank you, ma'am. Yeah. Then 125th shloka. Klinkari Kevala Guhya. Who is Alpa Prana? Kaivalya Padatayini. The Da is Alpa Prana. Again, Dayini. Da is also Alpa Prana. Tripura Trijagad. Ga is Alpa Prana. Jagad. Da is Alpa Prana. Vandya. The Da is also Alpa Prana. Trimurtis. Tridasheshwari. In Tridasheshwari, Da is Alpa Prana. Klinkari Kevala Guhya Kaivalya Padadayini Tripura Trijagandhya Trimurtis Tridasheshwari. Trimurtis Tridasheshwari. Again, I'll repeat again. Klinkari Kevala Guhya Kaivalya Padadayini Tripura Trijagadvandhya Trimurtis Tridasheshwari. Krishnamurti Loganathan. It is Vandya yes, or Sandhya? Second line? Vandya, ma. Vandya. Vandya. Okay, okay, thank you. Okay, ma'am. Yes, Namaskaram, Guruji. Namaskar. Klingari Kevala Guhya Kaivalya Padatayini Tribura Trijagat Vantya Trimurtis Tridateshwari. Just a second, sir. It is Klinkari. It is not Klingari. It is Klinkari. Okay, Klinkari. Yeah. And then it is Tripura. Tripura. Okay? It is Tripura. Okay, okay. I'll chant once again. Yeah. Klinkari Kevala Guhya Kaivalya Padadayini Tripura Trijagat Bandhya Trimurtis Tridasheshwari. Okay, ma'am. Shall I repeat? Yeah. Yeah. Klinkari Kevala Guhya Kaivalya Padatayini Triputra Trijagat Vantya Trimurtis Tridasheshwari. It is Tripura Trijagat Mantya. Okay? Tripura. Note down your mistakes and get corrected. Okay. Yeah. Yeah, thank you. And then we'll move on to 126th
26th shloka. Trayakshari. Trayakshari Divya. The D is Alpa Prana. Then Gandhadhya. Ga is Alpa Prana. Dha is Mahaprana. Again, Dha is Mahaprana. Gandhadhya. Sindura. Who is Alpa Prana? Tilakanchita. Then Uma Shailendra. Da is Alpa Prana. It is Tanaya. It is not Danaya. It is Tanaya. Gauri. Gau is Alpa Prana. And then Gandharva Sevita. Ga is Alpa Prana. Dha is Mahaprana. Gandharva Sevita. Trayakshari Divya Gandhadhya. Sindhuratilakanchita. Uma Shailendra Tanaya. Gauri Gandharva Sevita. Again, I'll repeat. Trayakshari Divya Gandhadhya. Sindhuratilakanchita. Uma Shailendra Tanaya. Gauri Gandharva Sevita. Malladi Sudharani. Yes, ma'am. Malladi, yes. Chakshari Divya Gandhadhya Sindhura Tilakanchita Uma Sailendra Tanaya Gauri Gandharva Sevita. It is Gandhadhya, ma. Okay, it is not Gandhadhya. It is Gandhadhya. Okay, it is Okay. Shailendra. It is not Shailendra. Uma Shailendra Tanaya. Is that clear? Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Let's move on to 127th shloka. Vishva Garbha. The guy is Alpa Prana. Bha is Mahaprana. Swarna Garbha. Again, guy is Alpa Prana. Bha is Mahaprana. Swarna Garbha Varadha. Don't break in between Swarna Garbha Varadha. So you have to continuously chant that. Swarna Garbha Varadha. Bha is Alpa Prana. Vagadhishwari. Again, Ga is Alpa Prana. Dhi is Mahaprana. Vagadhishwari. Then Dhyana. Dha is Mahaprana. Gamya. Ga is Alpa Prana. Parichetya. There is one avagraha in between. So don't break in between. Dhyana Gamya Parichetya. Che is Mahaprana. Again, Dha is Alpa Prana. Jnanadha. Dha is Alpa Prana. Jnana Vigraha. Ga is Alpa Prana. Vishwagarbha Swarnagarbha Varada Vagadishwari. Dhyanagamya Parichetya. Dhyanata Dhyana Vigraha. I'll repeat once again. Vishwagarbha Swarnagarbha Varada Vagadishwari. Dhyanagambya Parichetya. Dhyanata Jnana Vigraha. Meena Anand Yashika Anand. Meena Anand Yashika Anand. Yes, ma'am. Thanks, ma. Yes, ma'am. Vishwagarbha Swarkanarbha Swarnagarbha. It is Swarnagarbha. Okay, ma'am. Swarnagarbha Varada Vagadhishwari Dhyanagambya Parishetya Jnanada Jnana Vigraha. It is Parichedya Jnanata. It is a Jnanata. It is Jnanada Jnana Vigraha. Okay, ma'am. Okay? Yeah, I will chant once again. Just listen to it. Vishwagarbha Swarnagarbha Varada Vagadishwari Dhyanagambya Parichetya Jnanada Jnana Vigraha. Let's move on Okay, to ma'am. 128th shloka. Thank you, ma. Sarva Vedanta. Dha is Alpa Prana. Samvedya. Vedya. Dha is Alpa Prana. Satyananda. Dha is Alpa Prana. Sarupini. Then Lopha Mudrarchita. Dha is Alpa Prana.
mudrarchita leela klipta brahmanda mandala. The brahmanda mandala, the bha is alpa prana, brahmanda da is alpa prana, mandala again da is alpa prana. Sarva vedanta samvedya satyananda swarupini lopa mudrachita leela klipta brahmanda mandala. Repeat again. Sarva vedanta samvedya satyananda swarupini lopa mudrachita leela klipta brahmanda mandala. Uttupriya Anand. Namaste Guruji. Yeah, namaste ma. Sarva Vedanta Samvedya Satyananda Swarupini Lopa Mudrarchita Leela Klupta Brahmanda Mandala. Good ma. Thank you. We'll move on to the other shloka. Adrishya, the da is alpa prana. Drishya rahita, again da is alpa prana. Vijnatri, okay, it is Vijnatri Vedya Varjita. The da is alpa prana. Vijnatri Vedya Varjita. Then Yogini, he is alpa prana. Yogada, da is also alpa prana. Da is also alpa prana. Yogya, da is alpa prana. Yogananda, da is alpa prana. Da is alpa prana. Yogananda. Yugandhara. First ga is alpa prana, then dha is mahaprana. Yeah. Adrishya drishya rahita vijnatri vedya varjita yogini yogada yogya yogananda yugandhara. I'll repeat. Adrishya drishya rahita Vijnatri Vedya Varjita Yogini Yogada Yogya Yogananda Yugandhara. Meena Anand can repeat. There are two children, two persons in the same ID. Meena Anand. Ma'am. Yeah. கொஞ்சம் பெருசு பண்றா. அத்ருஷ்யா திருஷ்யரஹிதா. 1 minute ma. It is not adrushya, it is adrishya. Arai. Adrishya drishya rahita. Okay ma'am. Adrishya drishya-hida Vijnatri Vedya Varjita Yogini Yogada Yogya Yogananda Yugandhara. Yeah, it is Vijnatri Vedya Varjita. Okay, it is Yugandhara. That should be stressed. I'll repeat once again. Okay, Adrishya drishya rahita Vijnatri Vedya Varjita Yogini Yogada Yogya Yogananda Yugandhara. I'll move on to 130th shloka. Ichha Shakti. Okay, the cha is Mahaprana. Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Swarupini. Then Sarvadhara. That is Mahaprana. Supratishtha. Tha is also Mahaprana. Sada Sadrupa Dharini. Sada. The da is Alpa Prana. Sadrupa. The da is Alpa Prana. Dharini. Tha is Mahaprana. Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Swarupini. Sarvadhara. Supratishtha Sadasadrupa Dharini. I'll repeat once again. Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Swarupini. Sarvadhara
सुप्रतिष्ठा सदसद्रूप धारिणी Srivalli. नमस्कारं मैम. नमस्कारम्मा. इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी. Excellent. I'll move on to 131. Ashtamurthir Ajadaitri Lokha Yatra Vidhayini. Dha is Mahaprana. Ekakini Bhuma Rupa. Bhu is Mahaprana. Nirdvaita. Nirdvaita, the Da is Alpaprana. Dvaita, again Alpaprana da. Varjita. Ashtamurtirajadhai Jaitri Lokayatra Vidhayini Ekakini Bhuma Rupa Nirdvaita Dvaita Varjita. Ashtamurtirajadhaitri Lokayatra Vidhayini Ekakini Bhuma Rupa Nirdvaita Dvaita Varjita. Devagnani. Okay. Ashtamurti Raja Daitriya Lokayatra Vidya Daini Eka. 1 minute ma. It is Ashtamurti Raja Jaitri Lokayatra Vidhayini. Ashtamurti Vira Rajita. Ashtamurti Tiracha Daitri. Just listen to me ma please. Ashtamurti Raja Jaitri Lokayatra Vidhayini Ekakini Bhuma Rupa Nirdvaita Dvaita Varjita. Astamurti Raji. I'm not getting the after the Astamurti. Yeah, just wait ma. I will ask somebody else to chant. You can listen to them and then you can try. Okay? After that. Priya? Yes, ma'am. Can you call someone else? Yes, ma'am. Sri Setu Lakshmi. Yes, ma'am. Yeah. Ashtamurti Ajajaitri Lokayatra Vidayini Ajajaitri Yehagini Bhumaruba Nirtvaidha Dvaidra Varjita. I'll chant once again. Ashtamurti Raja Jaitri Lokayatra Vidhayini Ekakini Bhuma Rupa Nirdvaita Dvaita Varjita. I'll move on to 132nd shloka. Annada, Da is Alpaprana. Vasudha, Da is also Alpaprana. Vriddha, first Da is Alpaprana. Dha is Mahaprana. Brahmat, Dha is Alpaprana. Maikya Swarupini. Brahmat Maikya Swarupini. Then Brihati, Bha, Bha is Alpaprana. Brihati, Brahmani, Bha is Alpaprana. Brahmi, Bha is also Alpaprana. Brahmananda, Balipriya, Ba is Alpaprana. The Da is Alpaprana. Balipriya, Ba is Alpaprana. Okay? Annada Vasudha Vriddha Brahmat Maikya Swarupini Brahati Brahmani Brahmi Brahmananda Balipriya. I'll repeat once again. Annada Vasudha Vriddha Brahmat Maikya Swarupini Brahati Brahmani Brahmi Brahmananda Balipriya. Kindly excuse me since I didn't get any new requests from the new chanters. I'm calling randomly from the alphabetic here and there. Kindly cooperate. Archana. Archana. Akhilandeshwari.
Not Ma'am, from the same Archana here, person. ma'am. Yes, Ma'am, Archana here, ma'am. Sorry. अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मतैक्या स्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी बृहनंदा बलिप्रिया. It is Brahmananda Balipriya. Okay, that's Brahma. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Yeah. Ma'am, it is Brahmi. 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 Yeah. Okay. I'll chant once again. Annada Vasudha Vridha Brahmatmaika Swarupini Brahati Brahmani Brahmi Brahmananda Balipriya. We'll move on to 133rd shloka. Bhasha Rupa. Bha is Mahaprana. Brihatsena. Da is Alpaprana. Bhava. Bhava Vivarjita. Bha is Mahaprana. Again, Bhava. Bha is Mahaprana. Vivarjita. Then Sukharadhya. The Kha is Mahaprana. Sukha Radhya. Tha is Mahaprana. Shubhakari. Tha is Mahaprana. Shobhana. Tha is also Mahaprana. Sulabha Gatihi. Tha is Mahaprana. Ka is Alpaprana. Bhasha Rupa Brihatsena Bhava Bhava Vivarjita Sukharadhya Shubhakari Shobhana Sulabha Gatihi. Again I'll repeat. Bhasha Rupa Brihatsena Bhava Bhava Vivarjita Sukharadhya Shubhakari Shobhana Sulabha Gatihi. Shall I tell, ma'am? Sureka, ma, please, ma, every day we're all asking chance. I need to give chance for the others. Sureka. Yeah. Namaskaram, madam. Namaskaram. Bhasha Rupa Bruhatsena Bhava Bhava Vivarjita Sukharadhya Shubhakari Shobhana Sulabha Gatihi. Yeah, it is Bhava Bhava. Okay, give stress for that. Mahaprana. Yeah, I'll move on to 134th shloka. Rajarajeshwari Rajya Dayini. Da is Alpaprana. Rajya Vallabha. Bha is Mahaprana. Rajatkripa Rajapita. Da is also Mahaprana. Niveshita Nijashrita. Yeah. Rajarajeshwari Rajyadayini Rajyavallabha Rajatkripa Rajapita Niveshita Nijashrita. Repeat once again. Rajarajeshwari Rajyadayini Rajyavallabha Rajatkripa Rajapita Niveshita Nijashrita. Amuda. Yes, ma'am. Rajarajeshwari Rajyadayini Rajyavallabha Rajatkripa Rajapida Niveshita Nijashrita. Just a minute, ma. Rajyavallabha. You have to stress on that bha. And then Yes, Raja. Chant slowly, okay? Okay. Rajatkripa Rajapita. It is not Okay. Pida. Okay, Pita Niveshita. It's not Niveshita. Niveshita Nijashrita. Once again, repeat, Once ma'am. again, listen to me. Okay, ma'am. Rajarajeshwari Rajyadayini Rajyavallabha Rajakripa Rajapita Niveshita Nijashrita. Yes, ma'am. Rajarajeshwari Rajyadayini Rajyavallabha Rajatkripa Rajapita Nivesita Nijashrita. Niveshita Nijashrita. Nivesita Nijashrita. Thank you, ma'am. So I'll move on to 135th shloka. Rajya Lakshmi. Okay, I think there is one Visarga there. Rajya Lakshmi Koshanatha Chaturanga Paleshwari. So Koshanatha.
Da is Mahaprana. Chaturanga, Da is Alpa Prana. Baleshwari, Da is also Alpa Prana. Then Sambrajya Dayini, Da is Alpa Prana. Satya Sandha, Da is Mahaprana. Sagara Mekhala, Da is Alpa Prana. Mekhala, Da is also Mahaprana. Rajya Lakshmi Koshanatha Chaturanga Baleshwari Sambrajyadayini Satya Sandha Sagara Mekhala. I'll repeat once again. Rajya Lakshmi Koshanatha Chaturanga Baleshwari Sambrajyadayini Satya Sandha Sagara Mekhala. Veerapandi Nayadi, kindly cooperate, please. You are unmuting and raising here and there. I can't concentrate on Srini Narayan. Namaskaram, madam. Namaskaram, ma. Rajalakshmi Koshanada Chaduranga Baleshwari Samrajyadayini Satyasandha Sagara Mekhala. Yeah, it is Koshanatha. It's not Koshanada. It is Koshanatha. Okay. Okay. Thank you. Then you have to say Sandha Sagara Mekhala. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma. Then I'll move on to 136th shloka. Dikshita. Da is Alpa Prana. Daitya. Da is also Alpa Prana. Shamani. Sarvaloka Shankari. Then Sarvartha. Da is Mahaprana. Datri. Da is Alpa Prana. Savitri. Sachidananda Rupini. Sachidananda. Da is Alpa Prana. Sachidananda. Da is also Alpa Prana. Yeah. Dikshitha Daitya Shamani Sarvalokava Shankari Sarvarthadatri Savitri Sachidananda Rupini. Chant once again. Dikshitha Daitya Shamani Sarvalokava Shankari Sarvarthadatri Savitri Sachidananda Rupini. Prerana Kandupuri. Yes, ma'am. Dikshita Daitya Shamani Sarvalokava Shankari Sarvartha Dhatri Savitri Sachidananda Rupini. Good, ma. Excellent. We'll move on to 137th shloka. Deshakala. Des Alpa Prana. Parichinna. Sachi is Mahaprana. Sarvaga. Ga is Alpa Prana. Sarvamohini. Then Saraswati. Shastramayi. Guhamba. Go is Alpa Prana. Bha is also Alpa Prana. Guhya Rupini. Go is also Alpa Prana. Deshakala Parichinna. Sarvaga Sarvamohini. Saraswati Shastramayi. Guhamba Guhya Rupini. Chant once again. Deshakala Parichinna Sarvaga Sarvamohini Saraswati Shastramayi Guhamba Guhya Rupini. Nalini Agarwal. Nalini Agarwal. Yeah. Deshakala Parichinna Sarvaga Sarvamohini Saraswati Shastramayi Guhamba Guhya Rupini. Yeah, it is Guhya Rupini. Okay? Guhya Rupini. Guhya Rupini. Okay, that should be all in Dirgha. Okay. Sarvamohini. Okay? Sarvamohini. Okay. Thank you. Thank you, Guruji. Thank you, ma. We'll move on to 138th shloka. Sarvopadhi. Tha is Mahaprana. Vinirmukta. Then Sadashiva. Tha is Alpa Prana. Pativrata. And then Sampradayeshwari. Sampradayeshwari. Dha is Alpa Prana. Sadhvi. Dha is Mahaprana. Guru Mandala Rupini. Go is Alpa Prana. Again Mandala. Da is
अल्पप्राण रूपिणी सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी. I'll repeat once again. सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी. Akhilandeshwari A107. सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी. Excellent. Yeah. We'll move on to 139th shloka. Kulottirna bhakaradhya. Bha is Mahaprana, Gha is Alpaprana, Dha is again Mahaprana. Bhakaradhya, Maya, Madhu. Tu is Mahaprana, Mati, Mahi. Then Ganamba, Ga is Alpaprana, Ganamba, Ba is Alpaprana, Guhya, Gu is Alpaprana, Kharadhya, Tha is Mahaprana. Komalangi, Gi is Alpaprana, Gurupriya, Gu is Alpaprana, Gurupriya. Kulottirna Bhakaradhya, Maya, Madhumati, Mahi. Ganamba, Guhya, Kharadhya, Komalangi, Gurupriya. I'll chant once again. Kulottirna Bhakaradhya, Maya, Madhumati, Mahi. Ganamba, Guhya, Kharadhya, Komalangi, Gurupriya. Balu Vijayalakshmi. Yes, ma'am. Chant ma. कुलोत्तीर्णा भगारथ्या माया मधुमती मही गणाम्बा गुह्यकराध्या कोलांगी गुरुप्रिया. Just listen to me, ma. It is not Kolangi, it is Komalangi. Then Guhya Kharadhya. Okay, ma'am. And once again for everyone. Kulottirna Bhakaradhya, Maya Madhumati Mahi. Ganamba Guhya Kharadhya, Komalangi Gurupriya. I'll move on to 140th shloka. Swatantra Sarvatantreshi. Dakshinamurti Rupini. That is Alpaprana. And then Sanakadi. He is Alpaprana. Samaradhya. That is Mahaprana. Sivajnana. Okay, it is Sivajnana. Pradayini. That is Alpaprana. Swatantra Sarvatantreshi. Dakshinamurti Rupini. Sanakadi Samaradhya. Sivajnana Pradayini. Repeat once again. Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini Sanakadi Samaradhya Shivajnana Pradayini. Chandra. Chandra or Chandrakala? No, only Chandra, if not Chandragupta. Chandra. Namaskar, madam. Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini Sanahadi Samaradhya Shivajnana Pratayini. Yeah, it is not Sanakadi. Okay, it is Sanakadi. Sanakadi. Okay? Yeah, Sanakadi. Sanakadi Samaradhya Shivajnana Pratayini. Pratayini. Yeah. I'll move on to 141st shloka. Chitkalananda. Don't break in between Chitkalananda. No, it is Chitkalananda Kalika. The Da is Alpaprana Kalika. Prema Rupa Priyankari. Then Nama Parayana Preetha. Nandi. Da is Alpaprana Vidya. Da is Alpaprana Nateshwari. Chitkalananda Kalika.
प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी. I'll repeat once again. चित्कलानंद खलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी. चारुगुप्ता. चारुगुप्ता. Who is that? Please mute yourself. Charugupta is not available. Elilarasi. Elilarasi. Good morning, ma'am. Good morning, ma. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari Nama Parayana Prita Nandi Vidya Nateshwari. Good, ma. Excellent. We'll move on to 142nd shloka. Mithya. Tha is Mahaprana. Jagadadishtha. Ga is Alpaprana. Da is Alpaprana. Dhi is Mahaprana. Jagadadisthana. Tha is also Mahaprana. Muktita. Tha is Alpaprana. Mukti Rupini. Then Lasya Priya Layakari Lajja Rambhadi. Tha is Mahaprana. Dhi is Alpaprana. Vandita. Dhi is again Alpaprana. Mithya Jagadatishthana Muktitha Mukti Rupini Lasya Priya Layakari Lajja Rambhadi Vandita. I'll repeat once again. Mithya Jagadatishthana Muktitha Mukti Rupini Lasya Priya Layakari Lajja Rambhadi Vandita. Geeta VV22. Geeta VV22. Yes, ma'am. Mithya Jagadishtana Jagadadishtana. Jagadadishtana. Mithya Jagadadishtana Muktida Mukti Rupini Lasya Priya Layakari Lajja Rambhadivandita. Rambhadi. Rambhadi Vandita. Okay, ma. I'll chant once again for everyone. Mithya Jagadadisthana Muktitha Mukti Rupini Lasya Priya Layakari Lajja Rambhadi Vandita. I'll move on to 143rd shloka. Bhavata. Bha is Mahaprana. Dha is Alpaprana. Bhavata Vasudha. Dha is also Mahaprana. Vrishtif. That is on Visarga. Vrishtif. Paparanya. Dhavanala. Dha is Alpaprana. Dhavanala. Dhaur. Bhagya. Dhau is Alpaprana. Bhagya. Bha is Mahaprana. Ga is Alpaprana. Dhaur Bhagya. Tula Vatula. Tula Vatula. Jarad. That is Mahaprana. Jaradvanta Raviprabha. Pha is Mahaprana. Bhavata Vasudha Vrishtif Paparanya Davanana Daurbhagya Tula Vatula Jaradvanta Raviprabha. Chant once again. Bhavata Vasudha Vrishtif Paparanya Davanana Daurbhagya Tula Vatula Jaradvanta Raviprabha. Guru Achyut. Guru Achyut ID. Yes, madam. Yes, madam. Okay. சொல்லுமா சொல்லுங்க. Jivareka madam. Gurushta madam. Chant ma, chant, please. Bhavatastri papadanya davanaha doprayadurala jagat jagat mande prayudhya. Okay, just listen to me. Bhavata Vasudha Vrishtif
पापारण्यदवानला दौर्भाग्यधूलवाधूला जराध्वान्तरविप्रभा. I'll move on to 144th shloka. Then Bhagyabhi. Bha is Mahaprana. Ga is Alpaprana. Again, Bha is Alpaprana. Bhi is Mahaprana. It is Bhagyabhi. Chandrika. Da is Alpaprana. Bhakta. Bha is Mahaprana. Chitta Keki. Ghana Ghana. Okay. The Gha is Mahaprana. Again, the Ga is Mahaprana. It is Ghana Ghana. Then Roga. Ga is Alpaprana. Parvata. Dambholir. Da is Alpaprana. Bho is Mahaprana. Mrityu Dharu. Da is Alpaprana. Kutharika. Da is also Mahaprana. Bhagyapti Chandrika Bhakta Chitta Keki Gana Ghana Roga Parvada Dambholir Mrityudharu Kutharika. I'll repeat once again. Bhagyabdi Chandrika Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana Roga Parvada Dambholir Mrityudharu Kutharika. Jivareka. Yes, ma'am. Okay. Bhagyabdi Chandrika Bhakta Sitta Keki Gana Gana Roga Parvada Dambolir Mrityu Daru Kutarika. Good ma. Thank you. I'll move on to 145th shloka. Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana. The Ga is Mahagrasa. The Ga is Alpaprana. Aparna, Chandika. D is Alpaprana. Chanda. Da is Alpaprana. Mundasura. Da is also Alpaprana. Nishudini. Nishu. Okay. Nishudini. D is Alpaprana. Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana, Aparna, Chandika, Chandamunda, Sura, Nishudini. I'll repeat once again. Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana, Aparna, Chandika, Chandamunda, Sura, Nishudini. Kavita Vagulde. Kavita Vagulde. Yes, ma'am. Santma. 144, na? 144, fine. Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana, Aparna, Chandika, Chandamundasur, Nishudini. Yeah, Mundasura, Nishudini. Thank you, ma. Yes, thank you. I'll move on to 146th shloka. Sharak Sharatmika. It is KSHA. Sharak Sharatmika Sarva Lokeshi Vishwa Dharini. Tha is also Mahaprana. Then Trivarga. Tha is Alpaprana. Dhatri. Tha is Alpaprana. Subhagha. Tha is Mahaprana. Gha is Alpaprana. It is not Shubhaga. It is Subhagha. Then Trayambaka. Tha is Alpaprana. Trayambaka. Trigunatmika. Trigunatmika. Go is Alpaprana. Yeah. Sharak Sharatmika Sarva Lokeshi Vishwadharini. Trivargadatri Subhakha. Trayambaka. Trigunatmika. I'll repeat. Sharak Sharatmika Sarva Lokeshi Vishwadharini. Trivargadatri Subhaka Trayambaka Trigunatmika. Ketan. Ketan. Lalita Ganesh. Lalita Ganesh. Yes. Yeah, repeat. Sharatmika Sarva Lokeshi Vishwadarini
ध्रुवत्कदात्री शुभगा त्र्यंबगा त्रिगुणात्मिका. Wait, ma. It is not Shubhaka. It is Su Saraswati Sa. Subhaka. Okay? Okay. Okay. Yeah. And then Sarvalokeshi. Sarvalokeshi. Yeah. And then you have to stress on Dharini. Vishwadharini. Vishwadharini. Yeah. I'll chant for everyone. Charaksharatmika Sarvalokeshi. Vishwadharini. Trivargadhatri. Subhaka. Trayambaka. Trigunatmika. We'll move on to 147th shloka, ma. Swarga. Gha is Alpa Prana. Bhavargatha. It is not Bhavargata. It is Bhavargata. Ga is also Alpa Prana. Da is also Alpa Prana. Bhavargata. Shuddha. First Da is Alpa Prana. Second Da is Mahaprana. Japa Pushpa Nibhakritihi. Bha is Mahaprana. And then Ojovati. Dhyuti. First Da is Alpa Prana. Dhara. Da is Mahaprana. Yajna Rupa Priyavrata. Okay. Swarga Bhavargada Shuddha Japa Pushpa Nibhakritihi Ojovati Dhyuti Dhara Yajna Rupa Priyavrata. I'll chant once again. Swarga Bhavargada Shuddha Japa Pushpa Nibhakritihi Ojovati Dhyuti Dhara Yajna Rupa Priyavrata. Kanaka Ilam Valudi. Kanaka Ilam Valudi. Lakshmi Subramanian. Yes, ma'am. Santama. Swarga Pavar Gada Shuddha Jaba Pushpa Nibhakritihi Ojovati Dyutidhara Yajna Rupa Priyavrata. Good, ma. It is not Jaba. It is Japa Pushpa. Okay? It is Japa. Okay, ma? Japa. Okay, ma'am. Thanks. Good, ma. Good. So I'll move on to 148 shloka. Duraradhya. First two is ma Alpa Prana. The second Da is Mahaprana. Duraradhya. Duradharsha. The Du is Alpa Prana. Dha is Mahaprana. Duradharsha. Patali Kusuma Priya. Then Mahati Meru Nilaya Mandara. Da is Alpa Prana. Kusuma Priya. Duraradhya. Duradharsha. Patali Kusuma Priya. Mahati Meru Nilaya Mandara Kusuma Priya. I'll chant once again. Duraradhya Duradharsha Patali Kusuma Priya. Mahati Meru Nilaya Mandara Kusuma Priya. Padma Bhaskaran. Okay. Duraradhya Duradarsha Patali Kusuma Priya Mahati Meru Nilaya Mandara Kusuma Priya. Excellent, ma. Good, ma. We'll move on to 149th shloka. Yeah. Viraradhya. Dha is Mahaprana. Virat Rupa. The Da is Alpa Prana. Virad. Virad Rupa. Viraja Vishwatomukhi. The Ki is Mahaprana. Pratyak Rupa. Ga is Alpa Prana. Pratyak Rupa. Parakasha. Pranada. Da is Alpa Prana. Prana Rupini. Viraradhya. Virat Rupa. Viraja Vishwatomukhi. Pradyak Rupa. Parakasha. Pranada. Pranarupini. I'll chant once again. Viraradhya. Virat Rupa. Viraja Vishwatomukhi. Pradyak Rupa. Parakasha.
प्राणदा प्राणरूपिणी Padma Sunita. Padma Sunita. VV54 Puvedu, POUVEDU. VV54. నమస్కారం మ్యామ్. నమస్కారమ్మా. వీరారాధ్యా వీరద్రూపా విరజా విశ్వతోముఖి ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశ ప్రాణద ప్రాణరూపిణి. Yeah, it is Virad Rupa. Okay, it is Virad Rupa. Yeah, thank you, ma. Thank you, ma'am. Welcome, ma. We'll move on to 150th shloka. Marthanda. That is Alpaprana. Bhairava Radhya. Bhai, that's Mahaprana. Bhairava Radhya. That is also Mahaprana. Mantrini Nyastya Rajya Dhuhu. Mantrini Nyastya Rajya Dhuhu. Dhu is Mahaprana. Tripureshi Jayatsena Nistrai Gunya. Who is Alpaprana Parapara. Marthanda Bhairava Radhya Mantrini Nyastya Rajya Dhuhu. Tripureshi Jayatsena Nistrai Gunya Parapara. I'll chant once again. Marthanda Bhairava Radhya Mantrini Nyastya Rajya Dhuhu. Tripureshi Jayatsena Nistrai Gunya Parapara. Pushpavalli. Pushpavalli. Namaste, madam. Namaskaramma. Yeah. Martanda Bhairava Rajya Mantrini Nyastya Rajya Dhuhu Tripuresi Jayatsena Nistrai Gunya Parapara. Yeah, it is Bhairava Radhya. Okay. Tripureshi. Okay. It is not Tripuresi. Tripureshi Jayatsena. Okay. Okay, yeah. Madam. Thank you, ma. I'll move on to 151st. 151st shloka. Satya Jnanananda. Satya Jnanananda. That is Alpaprana Rupa Samarasya Parayana. Then Kapardini. Okay. He is Alpaprana Kalamala Kamadhuk. Who is Mahaprana Kamadhuk Kamarupini. Satya Jnanananda Rupa Samarasya Parayana Kabardhini Kalamala Kamadhuk Kamarupini. Repeat once again. Satya Jnanananda Rupa Samarasya Parayana Kabardhini Kalamala Kamadhuk Kamarupini. Bhavai. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Shantama. Satyananda Rupa Samarasya Parayana. Samarasya Parayana. Samarasya Parayana. Kabardhini Kalamala Kamadukkamarupini. Good, ma. Thank you. So move on to 152nd shloka. Kalanidhi. Dada is Mahaprana. Then there's one Visarga there. So to join that, Kalanidhi Kavya Kala. This one, if take out the Visarga, Kalanidhi Kavya Kala Rasagnya Rasa Shevadihi. The fourth Da is Mahaprana. Then Pushta Puratana Pujya Pushkara Pushkarekshana. Kalanidhi Kavya Kala Rasagnya Rasa Shevatihi. Pushta Puratana Pujya Pushkara Pushkarekshana. Repeat once again. Kalanidhi Kavya Kala Rasagnya Rasa Shevatihi. Pushta Puratana Pujya
पुष्करा पुष्करे क्षणा Sushmita Patna. Sushmita Patna. Yes, ma'am. कला निधि काव्य कला रसज्ञा रससेवतिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा. Yeah, it is not Sevati, it is Rasashevadihi. Okay? रससेवतिः. Yeah. रससेवतिः. Yeah, I'll move on to कलानिधि. Yeah, chant. Yeah. कलानिधि काव्य कला रसज्ञा रससेवतिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा. Good. It is Pushta Puratana. It's Puradana illa. Pushta Puratana. Okay? Pushta Puratana. Thank you. Guruji, first time first word Kala Nidis or Kala Nidishk? Kala Nidih. Ik Nidishk. Ha. Hari ha. Then Okay. ich. Kala Nidih. Kala Nidih. Okay. Yeah, Nidih. Okay. Then I Ma'am, move on we to can say Kala Nidhi. You can chant, but while chanting, it, this is followed. Okay. Yeah. Then 153rd sloka, the last sloka of this session. Paranjyotif. Parandhama. Parandhama. Dha is Mahaprana. Parandhama. Paramanuf. There is one visarga in between Paramanu and Paratpara. So, Paramanuf, Paratpara. Pashahasta. Pashahantri, Paramantra, Vibhedini. He is Mahaprana, he is Alpaprana. Paranjyotif. Okay, it is not Paranjyoti. It is Paranjyotif, Parandhama, Paramanuf, Paratpara. Pashahasta, Pashahantri, Paramantra, Vibhedini. I'll repeat. Paranjyotif, Parandhama, Paramanuf, Paratpara, Pashahasta, Pashahantri, Paramantra, Vibhedini. Ramanesh. Namaskaram, Guruji. Namaskaram, ma. Paranjyoti Parandhama, Paramanuf Paratpara, Pashahasta, Pashahantri. It's not audible. Second line. No, somebody has, muted him. Yeah. Paranjyoti Parandhama, Paramanuf Paratpara, Pashahasta, Pashahantri, Paramantra Vibhedini. Good. It'll be good if you say Paranjyotif. Okay? Paranjyotif. Sure. Yeah. I'll chant once again. Paranjyotif Parandhama, Paramanuf Paratpara, Pashahasta, Pashahantri, Paramantra Vibhedini. Yeah. One by one, ma. Just raise your hand. Shri Priya madam will just call you. Any doubt, or ma'am will start reciting from the beginning? Maybe we can have the doubts after that. Okay, madam. Please all be in mute. Ma'am will chant the entire shloka of today from 124 to 153. Please be alert and be in mute. Thank you. 124, Kanna Priya. Yes, ma'am. 124 to 153. Yeah. Yes, ma'am. Can you start? Yes, ma'am. Adishaktirameyatma parama bhavana kritihi aneka koti brahmanda janani divya vigraha klinkari kevala gukhya kaivalya padatayini tripura trijaganbandhya trimurti tritasheshwari trayakshari divya gandhadya sindhura tilakanchita Uma Shailendra Tanaya Gauri Gandharva Sevita Vishwagarbha Swarnagarbha Varada Vagadishwari Dhyana Kamya Parishchetya
ज्ञानदा ज्ञानविग्रह सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तब्रह्माण्ड मण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रदुष्टा सदसत्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानंदा बलिप्रिया भाषा रूपा बृहत्सेना भावा भाव विवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राजदायिनी राज्यवल्लभा राजकृपा राजपीठ निवेशित निचाश्रिता राज्यलक्ष्मी कोशनाथा चतुरंगबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसंधा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशंकरी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानंदरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्रा सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादि समाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानंदकलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नामपारायण प्रीता नंदि विद्या नटेश्वरी नित्या जगततिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रिया लयकरी लज्जा रंभादिवंदिता भवता वसुधा वृष्टिः पापारण्यधवानला दौर्भाग्यथूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकी घना घना रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युधारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चंडिका चंडमुंडासुर निषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्रयंबका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मंदार कुसुमप्रिया वीराराध्या विराट रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रद्यक्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्तांड भैरवाराध्या मंत्रिणी न्यस्त्यराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कबर्धिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रससेवतिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परं ज्योतिः परं धाम परमाणुः परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमंत्र विभेदिनी. Yes, I
think we can stop the recording, sir. We'll have the discussion.